So good morning, everybody. So we begin the session for this week. So we move on to the second module. We have already completed the first module. The second module, the first chapter is the core text. It is actually not a story, it is an anecdote. An anecdote is an experience. An author writes about his or her experience. It's a very short experience which he or she narrates. So it is not a story, it is not something that is of the imagination, it is something that the author experienced. ശരിക്കും അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം വിവരിക്കുന്നതിനെയാണ് അനക്ഡോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. The spelling of anecdote is like this, ANE. This is an anecdote that we are going to learn in this first chapter of the second module. The title of this anecdote or the narration is American Girl in an Indian Home. This is the first chapter of the second module. It is written by a person called S.K. Rana. Anjana, please read that. Anjana, if you are there, please read the first paragraph. I first saw Marisa on a bicycle. It was just a feeling, glimpse from a rickshaw, but the image remains in my mind. A young girl, perhaps 17, her fresh American face red from the heat of the midday Indian sun and from the exhaustion of pedaling an old bicycle badly in need of repair. Yes. I first saw Marisa. I here is both the narrator and the author. കഥ പറയുന്ന ആളും ഓതറും ഒരേ ആൾ തന്നെയാണ്. So I is the author. He first saw Marisa. So this girl is the American girl that he is talking about in this narration. Marisa is the American girl on a bicycle. It was a fleeting glimpse. Fleeting glimpse means a very short period. When you see something for a very short period, it is called a fleeting glimpse. പെട്ടെന്നുള്ള മറയുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് fleeting glimpse. He was in a rickshaw, and Marisa was on a bicycle. So it was a very short glimpse that he had in his mind. And with that short glimpse, he gets an impression of the girl, that she is a young girl, perhaps 17. That is the age of the girl, the assumed age of the girl. He thinks that she must be 17 years old. And, the people from European countries as well as from America, they have a slightly lighter complexion than Indians because of the difference in the climate. So she has a much more fairer complexion, and that is affected by the heat of the sun here. So that's why he says her fresh American face has turned red in color because of the heat of the midday sun, because the sun is very hot here, and therefore the face of the girl changes into red color because of the heat, and also because she is going on a bicycle. She is riding a bicycle. She is pedaling that bicycle because of the exertion, the
fatigue, the tiredness that she feels because of pedaling the bicycle in the hot sun. And the bicycle also is something old. It is badly in need of repair, means it needs some working. The bicycle is also not very smooth. So all because of all these things, she is having difficulty here. It is not as comfortable as there in the US, in America. So when she comes here, she has to suffer the sun. She has to go through the difficulty of pedaling a bicycle, and that too a very poor bicycle, a difficult bicycle, because the bicycle needs some repair. Okay, so that is the introduction to this girl, the American girl, and the next paragraph describes the character of Marisa. What kind of a girl is she? Jelmi. Jelmi, are you there? Jelmi John. Hello, sir. Read it. Hello. You can read that paragraph. Hello. Yes, I can hear you. You can read the paragraph. Yes, sir. Marisa had come to Baroda for a 9-month stay, arranged by the local Rotary Club. Soon I began hearing about her from my youngest daughter, Gayatri, who was in Marisa's class. Her Indian schoolmates were quite excited to find an American girl in their midst. Gayatri brought home tales of the fun they had listening to Marisa trying to speak in Gayatri, and also of the days when Marisa would be Gujarati, and also of the days when Marisa would be overwhelmed by sickness and weep in class. Okay. So she is an American girl who has come to Baroda for a 1-month stay. 9-month stay, arranged by the local Rotary Club. അപ്പോൾ ഈ പല യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിനും പല എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിനും ഇന്ത്യയിലും എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ദേ ഹാവ് എ സ്റ്റുഡൻറ് എക്സ്ചേഞ്ച് പ്രോഗ്രാം. സ്റ്റുഡൻറ് എക്സ്ചേഞ്ച് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുന്ന് കുറച്ച് കുട്ടികൾ മറ്റു രാജ്യത്തേക്ക് പോകും, മറ്റു രാജ്യത്ത് നിന്ന് കുറച്ച് കുട്ടികൾ ഇങ്ങോട്ട് വരും. They do not change classes, they remain in the same class, but they have an opportunity of interacting with students from different places. അങ്ങനെ പല സ്ഥലത്തു നിന്നുള്ളവരുമായിട്ട് ഇൻറ്ററാക്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അവർക്ക് കിട്ടും. മറ്റു രാജ്യത്തിൻ്റെ കൾച്ചർ മനസ്സിലാക്കാനും മറ്റു രാജ്യത്തെ ജീവിത രീതി മനസ്സിലാക്കാനും മറ്റു രാജ്യത്തിലുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് മനസ്സിലാക്കാനും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് ഈ സ്റ്റുഡൻറ് എക്സ്ചേഞ്ച് പ്രോഗ്രാം. സോ ദിസ് ഗേൾ ഹാസ് കം ഫ്രം the US in such a program, and it was arranged by the Rotary Club. So that is how she has come to Baroda. It is a 9-month program that she has come for. So she studies with the author's daughter, the narrator's daughter, Gayatri. She is in the same class as that of Marisa. So as always, we are always excited to see some foreigners around us. നമ്മുടെ ചുറ്റും പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ റോട്ടിൽ കൂടെ ഒക്കെ പോകുമ്പോൾ വിദേശികളെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് നോക്കും.
അല്ലേ? കാരണം നമ്മളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു അപ്പിയറൻസ്, അവരുടെ വേറെ കളർ, അവരുടെ മുടി, വസ്ത്രം എല്ലാം വ്യത്യസ്തമാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവരുടെ ഭാഷ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവരെയൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കും. അതുപോലെ these schoolmates, the classmates of Marisa were also very excited to see an American girl in their midst. Midst എന്ന് പറഞ്ഞാൽ in the middle. അപ്പോൾ അവരുടെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു അമേരിക്കൻ ഗേൾ വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്ക് they were very excited. So this girl used to come every day. This girl, that is the author's daughter, the narrator's daughter, Gayatri, she used to come home and tell stories. Tales എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റോറീസ് ആണ്, കഥകൾ, ഓഫ് ദ ഫൺ ദേ ഹാഡ് ലിസ്ണിംഗ് ടു മരീസ ട്രൈങ് ടു സ്പീക്ക് ഇൻ ഗുജറാത്തി. ഷീ ഈസ് എൻ അമേരിക്കൻ ഗേൾ. ഷീ ഡസൻറ്റ് നോ ഗുജറാത്തി. ഷീ ഈസ് ട്രൈങ് ടു പിക്ക് അപ്പ് ഗുജറാത്തി ഫ്രം ലിസ്ണിംഗ് ടു ഹർ ക്ലാസ്മേറ്റ്സ്. അപ്പോൾ ഗുജറാത്തിയിൽ പറയാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ വരുന്ന തെറ്റുകളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഒക്കെ പറഞ്ഞവർ ചിരിക്കും അത്രേ. അപ്പം അതൊക്കെ ഈ ഓദറിൻ്റെ മകൾ വന്ന് വീട്ടിൽ വന്ന് പറയും. And also of the days when Marisa would be overwhelmed, she would become sad because of homesickness. Overwhelmed എന്ന് പറഞ്ഞാൽ overcome. She is completely absorbed by homesickness, and because she is away from home, she will become sad and she will start crying in the classroom. Not because anybody did any harm to her, but because she is reminded of her parents, she is reminded of her homeland, and she feels sad. So there are two aspects to this. One is that they feel very sad when Marisa becomes homesick. Other time when she starts speaking in Gujarati or tries to make some statements in Gujarati, it is very funny because she makes a lot of errors. So these are the things that the narrator gets an exposure to. He has seen Marisa only once, but he gets a lot of impression of Marisa from the narrations that the daughter brings in. അപ്പോൾ മകള് സ്കൂളിൽ പോയിട്ട് വരുമ്പോൾ പറയുന്ന കഥകൾ ഒക്കെ കേട്ടിട്ട് he also has the narrator has a very good impression of Marisa, though he has seen her only once, and that was only a fleeting glimpse. So this is the introduction to Marisa. So then the next paragraph, the author is getting to know Marisa better. He gets an opportunity to know Marisa better when she starts coming to the author's house, because she becomes a friend of Gayatri, and so slowly Marisa starts coming to their house. That is described in the next paragraph. Shweta Babraj. Marisa, who was living in another abroad home, began to drop in at our place more and more frequently. Once she brought soft drinks for all of us. Surprisingly, she seemed quite happy eating our simple vegetarian fare. One evening, while Marisa was eating dal, Gayatri mentioned that our guest knew how to play the flute. Then I suggested that she give us a recital. Marisa got up immediately, took her flute from its bag, and sat down on the floor to play the essays with which this girl, a professor daughter from the richest country in the world, sat down on our floor, her black touching the wall, while my three daughters, their mother, and myself sat on the sofa, left a deep impression on me. And although Marisa was not an expert musician, the music she played that evening was filled with a strange feeling of sadness, not unmixed with happiness. Okay.
So this paragraph again gives us a much more deeper impression about Marisa. We get a clearer impression, a more clear impression of Marisa's character. So she was living in another Baroda home. Baroda is a place in Baroda എവിടെയുള്ള സ്ഥലമാണ്? ബറോഡ എവിടെയുള്ള സ്ഥലമാണ്? ആർക്കും അറിയില്ല. ബറോഡ, ഗുജറാത്ത്. എനി ഗസ്? ഗുജറാത്ത്. ആശ, ഗുജറാത്താണ്. ഗുജറാത്ത്, ജർമ്മി. Okay, it is from Gujarat. It is she is a the author has already said that they speak Gujarati, and also it is a place in Gujarat. Baroda ഗുജറാത്തുള്ള സ്ഥലമാണ്. ഇപ്പൊ അതിന്റെ പേരൊക്കെ മാറ്റി എന്ന് തോന്നുന്നു. ബറോഡയുടെ പുതിയ പേരെന്താണ്? അവരുടെ അവിടുത്തെ ഇപ്പൊ നമ്മളിവിടെ മദ്രാസ്, ചെന്നൈ ആയി, ട്രിവാൻഡ്രം, തിരുവനന്തപുരമായി എന്നപോലെ ബറോഡയ്ക്കും ഗുജറാത്തി ആയിട്ടുള്ള പേരൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ എന്താണെന്ന് അറിയൂ? വഡോദരയാണ്, വഡോദര ആണ് ബറോഡ. ഓക്കെ. So she was living in another house in Baroda. So she starts dropping in. She drop in somewhere at some place means to visit. Drop in എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ this is a phrasal verb. ഡ്രോപ്പും ഇന്നും കൂടി ചേർന്ന് വരുന്നത് കോൾ ഓൺ എന്ന് പറയുന്ന പോലെയാണ്. It is to visit. To drop in at our place means she visited our place more and more frequently. So when she comes, she brings something. So once she brought soft drinks for all of them, and she was very happy eating this. So they are a vegetarian family, and Marisa was very happy eating the vegetarian food that they served at their house. So while having food one evening, his daughter, the author's daughter Gayatri, told that she knew, that is Marisa knew how to play the flute. So when the father, that is the narrator, suggested, why don't you play the flute, she immediately took her flute from her bag and sat down on the floor to play. നേരെ എഴുന്നേറ്റ് ഫ്ലൂട്ട് എടുത്ത് താഴെ ഇരുന്ന് വായിക്കാൻ തുടങ്ങി. So this shows the simplicity of the character of Marisa. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ചിലരൊക്കെ ഇങ്ങനെ പാട്ട് പാടുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ? പാട്ട് പാടുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് ഒരു പാട്ട് പാടാമോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? സാധാരണ നമ്മളങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ പാടാനൊന്നും നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ സമ്മതിക്കില്ല. ഒരു പാട്ട് പാടുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പാടാനൊക്കെ അറിയുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും, പാട്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ളവരായിരിക്കും. എന്നാലും നമുക്കൊരു വിൽ നോട്ട് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി എഗ്രി. പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ അങ്ങനെ എഗ്രി ചെയ്യില്ല. We will pretend to be shy and all that. It's very difficult to get people to sing something, even if they are good singers. They will not be ready to sing so fast. അപ്പോൾ എനിക്ക് തൊണ്ട സുഖമില്ല, പിന്നെ ഒരിക്കൽ പാടാം, അങ്ങനെയൊക്കെ some excuses we will give. But look at the innocence of the girl, that she immediately agrees to അന്ന് എഗ്രി ചെയ്തു മാത്രമല്ല, she took out the flute from her bag and sat on the floor and played. So that had a very great impression on the narrator. The ease means easiness, the simplicity with which this girl, and she is a professor's daughter. Her father, Marisa's father, is a professor in the United States, and even though she is she comes from such a high family, from the richest country in the world. America is considered to be the richest country in the world. She has so much humility in her. So your greatness is not in your high education or from the richness of your house, but in the humility that you have. So that is what he refers to by this ease. EASE. Ease എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈസി എന്നുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. ഈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാളിത്യം, സിംപ്ലിസിറ്റി. ഹിയർ ഇറ്റ് മീൻസ് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ്.
So this humility in this girl, she sat down on our floor. തറയിൽ, വെറും തറയിൽ. എനിക്ക് സീറ്റ് വേണം, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു കസേരയിലിരിക്കുക, അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. ഷീ സാറ്റ് ഓൺ ദ ഫ്ലോർ, ഹർ ബാക്ക് ടച്ചിങ് ദ വാൾ, വൈൽ മൈ 3 daughters, their mother, means the wife of the narrator, and myself. So all the audience is sitting on the sofa. സാധാരണ നമ്മൾ ഈ പെർഫോമൻസിനൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളാവും നിലത്തിരിക്കുന്നത്, ഈ പെർഫോമർ ഏറ്റവും മുകളിലൊരു പീഠത്തിൽ കയറിയിരിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഹിയർ ദിസ് ഗേൾ, ഷീ ഈസ് നോട്ട് an ordinary girl, she is an American girl, a professor's daughter, a very affluent family, but she has so much humility that she sits on the floor, but while all the other audience, that is the narrator, his wife, and his 3 daughters, they are sitting on the sofa. That left a deep impression on me. Me എന്ന് പറഞ്ഞാൽ narrator ആണ്, the story writer, the author. So that had a very great impression on the narrator. And she was not an expert musician. So though she immediately agreed to play the flute, she was not an expert musician. She played whatever she knew. The peculiarity of the music that she played was that it was filled with a strange feeling of sadness. Like, why is she feeling sad? കഴിഞ്ഞ പാരഗ്രാഫിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ സാഡായത്? വൈ ഈസ് മരീസ സാഡ്? ഫ്ലൂട്ട് വായിക്കേണ്ടി വന്നുകൊണ്ടാണോ? In memory of his remembering her parents. Exactly, Gauri. It is just because she is remembering her parents, she is missing her parents, she is feeling homesick. That is why she is that music has the feeling of sadness. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എങ്ങനെയാണെന്നറിയോ? സ്ട്രേഞ്ച് ഫീലിംഗ് ഓഫ് സാഡ്നെസ്, നോട്ട് അൺമിക്സ്ഡ് വിത്ത് ഹാപ്പിനെസ് എന്നാണ്. ഡബിൾ നെഗറ്റീവാണ്. നോട്ട് അൺമിക്സ്ഡ് മീൻസ്, അൺമിക്സ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇല്ല എന്നർത്ഥം. നോട്ട് അൺമിക്സ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നാൽ കുറച്ചുണ്ടെന്നാണ് അർത്ഥം. നോട്ട് എന്നാൽ ചേട്ടാ സാഡ് ആയിട്ടുള്ള മ്യൂസിക് ആണ്, പക്ഷെ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ദർ ഇസ് സം എലിമെന്റ് ഓഫ് ഹാപ്പിനെസ് ഓൾസോ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ബോത്ത് സാഡ്നെസ് ആൻഡ് happiness. That kind of a music was played by Marisa. Okay. The next passage. Jilsa. Jilsa. ജിൽസ അവിടെ ഇല്ലേ? ജിൽസ ജോയ്. ജിൽസ ജോയ്, മൈക്ക് ഓൺ ചെയ്ത് സംസാരിക്കും. മ്യൂട്ടാക്കാൻ പറ്റണില്ല. മ്യൂട്ടല്ല ആക്കേണ്ടത്, അൺമ്യൂട്ട് ആക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. മ്യൂട്ടാണ് ഓൾറെഡി. ആ മൈക്ക് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, അപ്പോൾ അത് ഓണാവും.
മൈക്കിൻ്റെ ബട്ടൺ ഇല്ലേ, മൈക്കിൻ്റെ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാമെന്ന്, അപ്പോൾ അത് ഓണാവും. ഇപ്പോൾ മ്യൂട്ടായിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത്. ഹലോ സർ. ആ ശരി. അതിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ടച്ച് ആവണ്ടായിരുന്നില്ല. അതങ്ങനെയൊക്കെ പറയും, വായിക്കാൻ പഠിച്ചിട്ടാണ്. അല്ല. ഉറങ്ങണോ അവിടെ? ഇത് ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട്, ഇത് ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അവിടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങാണോ? അല്ല. ശ്രദ്ധിക്കണ്ടേ? അത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോന്ന്? മനസ്സിലായോ അതുവരെ പറഞ്ഞത്? ഞാൻ കുറച്ച് ഇല്ല. ഉറങ്ങുന്നല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോ? ശരിയല്ലേ? ഉറങ്ങായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശരിയല്ലേ? ഇപ്പൊ ഉറങ്ങിയിരുന്നില്ല. എപ്പോഴാ വന്നത് ക്ലാസ്സിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക്? 8:15 കഴിഞ്ഞ് തോന്നണ്. 8:25. ഇവിടെ സൈൻ ചെയ്ത സമയം കിടക്കുന്നുണ്ട്. 8:20. ഇത് പറ്റി ഉറങ്ങിപ്പോയാ രാവിലെ? സാർ ഉറങ്ങിപ്പോയി. അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് വായിച്ചോ. കാണാണ്ടാവരുത്. ഇപ്പൊ മാർക്ക് ചെയ്തതല്ലേ? അതാ വായിക്കേ. Soon after. ഉറക്കം വായിക്കേ. ഒരു മിനിറ്റ്. ഞാൻ മതി, വായിച്ചോ, കേൾക്കാം. ഒരു മിനിറ്റ്. Soon after, Marissa asked if Marisa asked if she could move into our home. I was lying on my bed reading when she suddenly came into the room, sat down, and said softly, "Bapuji, may I come and stay here?" My wife, standing behind Marisa, was energetically signaling that I should say no. Our 2-bedroom flat, after all, was already stretched to the limit, and the family finances had not yet recovered from our eldest daughter's recent wedding. Okay. Soon after, കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞ്, Marisa asked if she could move into our home. She has become friends with Gayatri, that is the other's daughter, and she asked the author whether she could move into their home. I was lying on my... So when she came to ask that, the author was lying on his bed and he was reading. And she suddenly came into the room, sat down and said softly, "Babuji." Babuji is the term that his daughters used for him. സ്വന്തം മക്കളെ വിളിക്കുന്ന അച്ഛന്ന് വിളിക്കുന്ന പോലെ ഈ കുട്ടി വന്നിട്ട് she called the narrator. So what did she ask? She asked, "May I come and stay here?" So she is staying in some another house in Baroda. So she is asking the narrator whether she can also come and stay here. So his wife, the narrator's wife, standing behind Marisa. So Marisa cannot see her expressions. So she is standing behind her, and she was energetically signaling. അപ്പോൾ കൈകൊണ്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. She was energetically signaling that I should say no. That is, the author should say no to this suggestion. പറ്റില്ല എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വൈഫ് ഇങ്ങനെ കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് പുറകിൽ നിന്ന്. ആരുടെ പുറകിൽ? പരീക്ഷയുടെ പുറകിൽ. There is a reason why she is asking.
that she should not be allowed to come and stay here. Not because she has anything against Marisa. Marisa is loved by everybody, but because they do not have enough facilities there. So that is why his wife is signaling that she should not be asked to come here. What is the reason? The reason is that എന്താണ് കാരണം? What is the reason? റീസെന്റ് അവരുടെ ഇൻഡസ്റ്റ് ഡോട്ടറിന്റെ വെഡിങ് കഴിഞ്ഞോണ്ട് ഫിനാൻഷ്യലി അതെ, പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. so the eldest daughter daughter's marriage was recently held, and in India marriages are very expensive, so they had a lot of expenses because of the marriage, and they cannot afford to feed another person in the house. So that is one reason. Another reason is that there is not much space in the house. വീട്ടിൽ അത്രയും space ഇല്ല. So this is a 2-bedroom flat. It's a very small flat. There are only 2 bedrooms, and there are 5 members in the house. There are 3 daughters and the parents. So it is already very tight in the house. There is no space. If one more person comes, it is more difficult. You have to arrange space for that person. You have to give food to the person. And not because they have anything against Marisa. They love Marisa. They like Marisa. Marisa's character is very nice. She adjusts with everybody. But only because they do not have the enough facilities and the enough wherewithal to feed another person. That is why his wife, the narrator's wife, is objecting to take Marisa into the house. She is not saying it, but she is signaling to the author that he should not permit her to come. But he cannot say that because she is so loving. Marisa is so loving, and therefore he is unable to tell her. He is unable to tell her that I cannot take you in. So he is calling so lovingly. So that is the reason that he is unable to say that he cannot take her in. So how does he respond? That is the next paragraph. ഞാൻ തന്നെയാണോ സാർ വായിക്കണ്ടേ? വേണ്ട, വേറെ ആരെങ്കിലും വായിക്കട്ടെ. വേറെ ആരാളുടെ അവിടെ? കേസ്. Good morning, sir. ഗുഡ് മോർണിംഗ് Marisa. വായിക്കട്ടെ? Yes. In addition, we were expecting my daughters-in-law in a few days, but the endearing way Marcia called me Babuji, the name my children Marisa called me Babuji, the name my children used for me, had a strange effect on me. Suddenly, I found my hands patting her cheeks affectionately, and almost involuntarily, I was saying, I am very happy you want to stay with us. Yes. So we were expecting so ഇതൊന്നും പോരാണ്ട്. They already have a lot of space constraints in the house. In addition, they were also expecting their in-laws. അപ്പോൾ മകളുടെ കല്യാണം ഈയിടെ കഴിഞ്ഞതാണ്. അപ്പോൾ അവരുടെ ഇൻലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ പേരൻസ് ഓഫ് ദ ഡോട്ടേഴ്സ് ഹസ്ബൻഡ്, അതാണ് ഇൻലോസ്. So they were expecting
their daughters in-laws, that is the parents of the daughters, in a few days. അപ്പോൾ അവരും കൂടെ വീട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ there will not be any space in the house at all. So they were expecting the in-laws to come to this house, but he could not say no to Marisa. Why? Because of the endearing way. Endearing, dear എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്നേഹം ഉള്ള എന്നാണ്. Endearing way means the loving way in which Marisa called him Bapuji. സ്നേഹത്തോടു കൂടി, the endearing manner, in a loving manner in which Marisa called him Bapu. വെറുതെ വിളിക്കാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചതല്ല, but she is feeling him like her father. So it's the same name that his children used for him, and that had a very strange effect, very strong effect on him. He was touched, his heart was touched by this call of Marisa. Marisa'യുടെ ആ ഒരു വിളിയിൽ അയാളുടെ മനസ്സലിഞ്ഞു. അയാളുടെ ഓതറിന്റെ Rana, S.K. Rana ആണ് അതിൻ്റെ ഓതർ. So his heart was touched by this call of Marisa by calling him Bapuji. ബാപ്പുജി എന്നാണ് നമ്മുടെ നോർത്ത് ഇന്ത്യ. ബാപ്പു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മഹാത്മാഗാന്ധിനെയൊക്കെ ബാപ്പു എന്നല്ലേ വിളിക്കുന്നത്. ഇറ്റ് മീൻസ് ഗുജറാത്തി ബാപ്പു മീൻസ് ഫാദർ. പിതാജി എന്നൊക്കെ ഹിന്ദിയിൽ പറയുന്ന പോലെ ഇൻ ഗുജറാത്തി വെൻ യു കോൾ യുവർ ഫാദർ ഇറ്റ് ഇസ് ബാപ്പുജി. ഇവിടെ നമ്മൾ അച്ചാന്ന് വിളിക്കും, തമിഴിലാണെങ്കിൽ അപ്പാന്ന് വിളിക്കും. സോ ഇൻ ഗുജറാത്തി ഇറ്റ് ഇസ് ബാപ്പു. അങ്ങനെയാണ് യുനോ ഗാന്ധിജി വാസ് ബേസിക്കലി ഫ്രം ഗുജറാത്ത്. So he is called Bapuji, and he is the father of the nation. So that is how this term came into being. So this was the term that is used by Marisa. This is also the term that children use for him. So she is quickly picking up the culture of that country. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയാണല്ലോ അവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത്. ശരിക്കും ഈ ഒരു കൾച്ചറൽ എക്സ്ചേഞ്ച്, ഒരു സ്റ്റുഡൻറ് എക്സ്ചേഞ്ച് പ്രോഗ്രാം ശരിക്കും ആ opportunity is being properly utilized by Marisa. She is learning the culture. She is also absorbing the terms that are used in the culture. And that had a very strong effect on the narrator. Suddenly, I found my hands patting her cheeks affectionately. ഉടനെ തന്നെ ആ കുട്ടിയുടെ കവിളിൽ തട്ടിയിട്ട്, without his knowledge, involuntarily, വേണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടല്ല, അറിയാതെ, involuntarily, I was saying, I'm very happy you want to stay with us. So he is actually giving her permission to stay with them in their house. I'm very happy you want to stay with us. He is giving her permission to stay in the house. And the next paragraph describes how she lived in the house. എങ്ങനെയാണ് ആ വീട്ടിലെ ആ കുട്ടി എങ്ങനെ താമസിച്ചു, എങ്ങനെയാണ്, how did she behave herself in the house? Devika. Marisa adjusted to our fragile way of life in a most admirable manner. She washed her own clothes, lent a hand making the beds on the floor at night, and was always the first to rush to the door to hand over the plastic bucket to the garbage collector. She also coped amazingly well with her new culture. She was not only appreciative of my wife's cooking, but on one occasion went to the market and bought vegetables for us, and without being cheated by the vendor. Yes. So this describes how she mingled with in the new house. So when you go somewhere, you should become part of that family. You should not have your own ways. You should adjust. So that is a great ability. ഇപ്പം നമ്മൾ ക്വാളിറ്റീസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ, റെസ്യൂമേൽ എഴുതാനുള്ള ക്വാളിറ്റീസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ എബിലിറ്റി ടു അഡ്ജസ്റ്റ്, ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി എന്നതിനെ പറയും. അപ്പോൾ അത് ഒരു വലിയൊരു സ്കില്ലാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ലൈഫ് സ്കിൽസ് ഒക്കെ പഠിക്കാനുണ്ടായിരുന്നോ? പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഏതെങ്കിലും സെമ്മിൽ ലൈഫ് സ്കിൽസ് ഉണ്ടായിരുന്നോ? ഏത് സെമ്മിലാണ് ഇഷ്ടം? സെക്കൻഡ് സെം. അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ഒരു സെൽഫ് അവെയർനെസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്കില്ലുണ്ട് തുടക്കത്തിൽ. ഫസ്റ്റ് ഓർമ്മയുണ്ടോ അത്? സെൽഫ് അവെയർനെസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്കിൽസ് പഠിച്ചില്ലേ? 10 സ്കിൽസ് അതിലില്ലേ? അതിൽ ഫസ്റ്റ് 2 സ്കിൽസ് ആണ് സെൽഫ് അവെയർനെസ്സും എംപതിയും. അറിയോ അത്? ഓർമ്മയുണ്ടോ അത്? സെൽഫ് അവെയർനെസ്, എംപതി.
ഓർമ്മയുണ്ട്. യെസ്. എഴുതി അപ്പോൾ അത് അപ്പോൾ ഇറ്റ് യൂസ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അവർ സെൽസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് യൂസ് ടു റെസ്പോണ്ട് ടു അതേഴ്സ്. രണ്ടാമത്തത് എംപതി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ടു ഫീലിംഗ് ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദ സഫറിങ്. വെറുതെ സിമ്പതി അല്ല എംപതി. എംപതി ഈസ് എ മച്ച് ഡീപ്പർ ഫീലിംഗ് വേർ യു ഫീൽ ദ സഫറിങ് ഓഫ് അതേഴ്സ് ആസ് യുവർ ഓൺ. മറ്റുള്ളവരുടെ വിഷമം നമ്മുടേതുപോലെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നതാണ് എംപതി. അപ്പോൾ സോ ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഫീലിംഗ് ഇസ് ഷുഡ് ക്രിയേറ്റ് സം ചേഞ്ചസ് ഇൻ അസ്. അപ്പം അതിൽ വരുന്നതാണ് ഈ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു മെച്യൂരിറ്റിയുടെ ഇൻഡിക്കേഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ മെച്യൂർ ആണോ? നമുക്ക് തന്നെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം, ആരോടും ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഞാൻ മെച്യൂർ ആണോ എന്നുള്ളത്. നമുക്ക് തന്നെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. മെച്യൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെച്യൂരിറ്റി ഇൻ അവർ ക്യാരക്ടർ. മെച്യൂരിറ്റി ഇൻ ക്യാരക്ടർ ഇസ് മെഷേർഡ്. രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം. സിറ്റുവേഷണൽ സെൻസിബിലിറ്റി ആൻഡ് സ്റ്റൈൽ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി എന്നാണ് പറയുന്നത്. So that is a very important thing. This is something which we should try to develop in our character. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സ്കിൽസ് നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് സ്റ്റഡി ചെയ്ത് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ പകർത്തുകയാണെങ്കിൽ ഇതുണ്ടാവും. ഏത് രണ്ട് സ്കില്ല്? സെൽഫ് അവെയർനെസ്സും എംപതിയും. സെൽഫ് അവെയർനെസ് അധികവും നമ്മളെ ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മളിലേക്ക് നോക്കി നമ്മളിൽ വരുത്താനുള്ള കറക്ഷൻസ് മനസ്സിലാക്കി കറക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് സെൽഫ് അവെയർനെസ്. മറ്റേത് എംപതി എന്ന് പറയുന്നത് യു ആർ ലുക്കിംഗ് അറ്റ് അതേഴ്സ് ആൻഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദാറ്റ് യു ആർ അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് യുവർ സെൽഫ്. ദാറ്റ് ഇസ് എംപതി. സോ ഇത് രണ്ടും ദേ ആർ കോൾഡ് മദർ സ്കിൽസ്. ഈ വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷനാണ് ഈ സ്കിൽസിനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അവരിതിനെ പറയുന്നത് മദർ സ്കിൽസ് എന്നാണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് സംതിങ് വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് to note, because if you have these mother skills, all the other skills will automatically come to you എന്നാണ് ഇവർ പറയണത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സെൽഫ് അവെയർനെസ്സും എംപതിയും നമുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഇഫ് വി ഹാവ് ദീസ് ടു സ്കിൽസ്, ഓൾ ദി അതർ സ്കിൽസ് വിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കം ടു അസ്. ബാക്കിയുള്ള സ്കിൽസൊക്കെ നമുക്ക് തന്നെ ഉണ്ടാവും. സോ വി ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു ടേക്ക് എനി എഫേർട്ട് to create the other skills. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ രണ്ട് സ്കിൽസിനെ, സെൽഫ് അവെയർനെസ് ആൻഡ് എംപതി ആർ കോൾഡ് മദർ സ്കിൽസ്. അപ്പോൾ അതുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വരും? എങ്ങനെ നമുക്ക് മെച്യൂരിറ്റി ഉണ്ടോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. സിറ്റുവേഷണൽ സെൻസിബിലിറ്റി ആൻഡ് സ്റ്റൈൽ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി. ഒരു സിറ്റുവേഷൻ കണ്ടാൽ അതിനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനും അതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ബിഹേവിയർ മാറ്റാനും ഫ്ലെക്സിബിൾ ആവാനും നമുക്ക് സാധിക്കുമെങ്കിൽ then we can be called mature. So that is the quality that we see in Marisa. She has this ability to change according to the situation, to be flexible according to the situation. So that is why her character is very good. She is able to adjust to the frugal way, simple way of life. So they are not a very rich family. Marisa comes from a very rich family of a professor, but they are not very rich. So she adjusts herself to the simple way of life. Frugal എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ചുരുങ്ങിയ പരിമിതമായ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ. It's not a very rich life that they have in the house. അപ്പോൾ ആ കുട്ടി അവിടെ വീട്ടിൽ വന്ന് താമസിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ എന്തെങ്കിലും കൂടുതൽ സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടൊന്നല്ല. She just wants to live with her friend Gayatri. So she adjusted to the simple way of life in a most admirable manner. What did she do in the house? Her clothes she washed herself, helped in the household work. വീട്ടിലുള്ള ജോലിക്കൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ അവിടെ വന്നിട്ട് ഒരു ഗസ്റ്റിനെ പോലെ അങ്ങനെ താമസിച്ച് ഇരിക്കുകയല്ല. ഷീ ഈസ് ആക്ച്വലി ബിക്കമിങ് ആൻ ആക്റ്റീവ് മെമ്പർ ഓഫ് ദി ഫാമിലി ബൈ കോൺട്രിബ്യൂട്ടിങ് ടു ദ ഫാമിലി. ഷീ കോപ്ഡ് അമേസിംഗ്ലി വെൽ. കോപ്പിംഗ് മീൻസ് adjusting. She coped with the new culture, the Indian culture, the Gujarati culture. And they may not like ours. Like we go somewhere, we do not like the kind of food and cooking that is there in the other place. Similarly, the others will also have difficulty coming to our land and having our food. But she appreciated his wife's cooking. So that is a very great point. When you go somewhere and eat something, even if you don't have the same taste of the food that you have in your home, you try to adjust and try to appreciate that food. So that is a quality that Marisa exhibited. She was not only appreciative of his wife's cooking,
but she even went to the market. So going to the market and buying things is something which requires a lot of training, especially in India. അപ്പോൾ ഓരോ സ്ഥലത്ത് പോയാൽ തോന്നിയ വിലയായിരിക്കും പറയാം, ഈ കടയിലൊക്കെ പച്ചക്കറി കടയിലൊക്കെ മാർക്കറ്റിൽ പോയിട്ടൊക്കെ വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ. She became so capable that she was able to buy vegetables without being cheated by the vendor. അപ്പോൾ ഈ വിൽക്കുന്ന ആള് എന്നാണ് വെൻഡർ, the shopkeeper. So he usually when they see people who are not from this place, they will try to cheat. വിദേശികളാണ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നവരാണെങ്കിൽ they will try to cheat. But Marisa was so capable, she adjusted herself so well that she was able to buy vegetables without being cheated by the shopkeeper. So this is how she adjusted herself to the Indian home. And last paragraph is about how Marisa went away and how the family remembers this girl from US. Krishna Priya. Sir, Yes. when Marisa left, we extended small gift, a beautiful poster of the Alxen Witner with the clear on sir. Wilderness. And Wilderness. okay, a plastic Wilderness. coated table mat depicting the map of Alaska and stuffed അലാസ്ക ഒരു യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിലുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ആണ് അലാസ്ക. Mickey Mouse for us, a jacket stitched by one of my daughter, and some small pieces of clothing for her. At Christmas last year, she sent us her greeting along with a photograph at the back. She had written her name in Gujarat. Although we are not very good letter writer, we think about Marisa often. I hope she remember us with the same what we remember her. Yes. So this paragraph describes how during the short period that Marisa was there in Baroda, she left such a deep impression on this family. കുറച്ച് നാളുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ആ കുട്ടി, പക്ഷേ അവിടെയുള്ള ആ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ കുട്ടി ചെലുത്തിയ സ്വാധീനം, the effect that she had is described in this last paragraph. So she was there only for 9 months. She had come for a 9-month stay in the student exchange program. When she went away, they exchanged gifts. The family gave something to Marisa. Marisa also gave something to the family. What did Marisa give? Marisa gave a beautiful poster of the Alaskan wilderness. Wilderness എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ the wild plants. അവിടെ നിറച്ച് മരങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ആണ് അലാസ്ക. Alaska is one of the states in the United States. United States എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങൾ ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു രാജ്യമാണ് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ്. So Alaska is one of the states and she comes from Alaska. അപ്പോൾ അലാസ്കയുടെ പ്രകൃതി ഭംഗിയുടെ ഒരു ചിത്രം, a beautiful poster of the Alaskan wilderness. That is one gift that she gave. Another is a table mat, മേശവിരി, which has the picture of the map of Alaska, depicting, showing. Depict means to show. And a stuffed Mickey Mouse, Pavakutti. So these are the gifts that Marisa gave the family. And what did the family give Marisa? The family gave a jacket stitched by one of the daughters. They had stitched a coat for Marisa and some small pieces of clothing. Some other clothes also they gave Marisa. So these are the gifts that were exchanged when Marisa left for the US. And the author says, though she went away, they still were in contact. During Christmas, she sent greetings along with a photograph. At the back of the photograph, she had written her name in Gujarati. So that shows the kind of feeling that Marisa has for this family. So, she is an American girl. She had difficulty learning Gujarati, but still she writes her name in Gujarati, showing her appreciation for the land, showing her appreciation for the language, and also showing appreciation for the family where she stayed. So they say that though she is gone
from their home. She is not gone from their mind. She still lives in their mind. And the author hopes, the narrator hopes that she remembers with the same warmth we remember her. അപ്പം ഞങ്ങൾ എത്രത്തോളം സ്നേഹത്തോടു കൂടി അവരെ ഓർമ്മിക്കുന്നു, അവരും ഞങ്ങളെ അത്രയും സ്നേഹത്തോടു കൂടി ഓർമ്മിക്കുന്നു എന്ന്. And that is what he hopes. And with this hope, he ends this memoir. This is a memoir. This is an anecdote. It's more a memoir than an anecdote. Memoir എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എന്താണ് memoir? എൻ്റെ സ്പെല്ലിംഗ് ഇവിടെ, I will type the spelling here. What is a memoir? എന്താ സാധനം? MEMOIR. What is that? In remembrance of. Yes, a writing in remembrance of somebody is called a memoir. ഓർമ്മക്കുറിപ്പ് എന്നാണ് മലയാളത്തിൽ പറയുന്നത്. So this is a memoir. So what did we learn? In the beginning we learned that the author had a very short glimpse of this girl. He was going in a rickshaw. The girl was coming in a bicycle. That was the only glimpse that she had. But the more knowledge about Marisa came through his daughter. Gayatri was in the same class as Marisa, and they would the daughter would come home and tell her how Marisa would come and Marisa would come and cry in the class because of homesickness, or how she would try to speak in Gujarati and it was very difficult for her, and the classmates used to make fun of her. So after some time, Marisa used to come regularly into their house, and she used to bring something for the family. And at one point, Gayatri told her father that she knows how to play the flute. So the author asked her whether you can play the flute. She immediately got up from her seat and started playing the flute. So that had a very great impression on the narrator, because she comes from a very rich family, but she had no hesitation in sitting on the floor and playing the flute. And after some days, she came home and asked the narrator whether she could stay in the house. Her wife had reservations. She had objections to her allowing Marisa staying in the house. But the author was completely bowled over by the term that Marisa used for him. What was the term that the girl used for the narrator? How did she address the narrator? How did Marisa call the narrator? Yes, Nakshatra. She called him Bapuji. It is the same term that his children use for him, and that had a great effect on him. So, അച്ചാന്ന് വിളിച്ച പോലെ. So when കുട്ടികൾ സ്വന്തം മക്കൾ വിളിക്കുന്ന പോലെ വേറൊരു കുട്ടി എന്നെ അച്ചാന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ it makes a great feeling upon the narrator, and അയാൾ പോലും അറിയാതെ involuntarily എന്നാണ് ആ ടെക്സ്റ്റിൽ പറയുന്നത്. See, without his knowing, he said that I'm very happy to have you in your house, in spite of the difficulties, because they had many problems there, financial problems because of their daughter's wedding. It is just a 2-room house. There were already 5 members, and they are expecting the daughter's in-laws next week. So they have a lot of space problems in the house. In spite of all that, he agreed to her staying. And once she came into the house, she doesn't become a burden to the family. ആ കുടുംബത്തിനൊരു ഭാരമായി മാറിയില്ല Marisa. She adjusted herself so well to the family that she started taking interest in everything that happens in the family. She shared the work in the family. She even went to the market and bought vegetables without getting cheated by the shopkeeper. So this is how Marisa had such a great impression on the family. And when she went away, they exchanged the gifts. She gave something to the family. They also gave something to the family. And even after she went, she kept in touch by sending a greeting card during the Christmas, where she had sent a photograph. In the back she had signed with her name in Gujarati. So this is how we can also leave beautiful memories in the lives of people. So that is all that life is about. It is about sharing kindness and happiness all around, being helpful to others, being useful to others, being kind with others. I think that is the message of the story. There are some exercises also there in the story. We will take it up in the next class. So, shall we stop now?
Any questions, any doubts? Is it clear? Everything okay? Yes, sir. So, okay, then we will stop the session for today. So, we'll meet again in the next class. Okay. Okay, clear. Okay. Okay, thank you. So, have a nice day. Bye bye. Thank you, Thank you, sir. sir. Thank you, sir.